A very good morning, learned faculty members, research scholars, and students. The journey of 1,000 miles begins with a single step. The secret of getting ahead is getting started. With the motivating thought, we concern today's intellectual journey. We are delighted to welcome you all to the one-day seminar on digital economy and inclusive growth in India, pathway to equitable development. This significant event is organized by the PG and Research Department of Economics, Kandaswami College, Velu, in association with the Internal Quality Assurance Cell. Now, I request everyone to rise for Tamil Taiwan. Lightning is the symbol of trust. Darkness is the symbol of ignorance. To dispel the darkness, ignorance, and kindly light the knowledge, I respectfully invite our honorable dignitaries to light the traditional Uttarath. இந்த பக்கம் வரல அந்த பக்கம் ஏன்டா தூக்கிக்கிறதுக்கோ For your auspicious gift. Every great melody begins with a single performance. Every great journey begins with the first confident step. To set a perfect tone for the symphony of idea, I invite Dr. P. Loganathan sir, Associate Professor of Economics, to deliver the welcome address. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். அமுதான தமிழே நீ வாழி, என் நாவியிலே கலந்து நாவினிலே தவழும் அமுதான தமிழே நீ வாழி. அன்னை தமிழை வணங்கி அற்புதமான நிலைப்பாடுகளுக்கு முத்தாய்ப்பாக செந்தமிழே உயிரே நருந்தேனே செயலினை முற்றினே எனக்களித்தேனே நைந்தாயனில்
நைந்து போகும் என் வாழ்வு நன்னிலை உனக்கெனில் எனக்கு தானே. செந்தமிழே உயிரே நருந்தேனே. வீரனின் வீரமும் வெற்றியும் நீயே, மாண்புகள் நீயே, என் தமிழ் தாயே. வீழ்வோரை விழாது காப்பவள் நீயே, வீரனின் வீரமும் வெற்றியும் நீயே. செந்தமிழே உயிரே மருந்தேனே. பாவேந்தர் பாரதிதாசனினுடைய அற்புதமான இந்த தமிழ் பற்று வரிகளை வணங்கி அன்னச்சந்திரம் 1000 வைக்கல் ஆலயம் 16,000 நாற்றல் பின்னருள்ள தெய்வங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக. இதை மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் பாடல் இந்த வரிகள் நான் ஒவ்வொரு முறையும் இதை நான் உழைத்துக் கொண்டே இருப்பேன். ஏன் என்று சொன்னால், எங்களுடைய இந்த நிறுவனத்தினுடைய நிறுவனர் கந்தசாமி கண்டர் ஐயா அவர்களினுடைய பொற்பாதங்களை நாங்கள் என்றென்றும் தொற்று வணங்கி அவர் வழியில் நடக்கின்ற அவர் கண்ட கனவினை நனவாக்கி வாழ்ந்து காட்டி மறைந்திருக்கின்றார். யார் கண்ட கனவினை? சுப்பிரமணிய பாரதியார் கண்ட கனவினை நனவாக்கி வாழ்ந்து காட்டி மறைந்திருக்கின்ற நமது வள்ளல் பெருமகனார் நன்சை இடையாற்று வள்ளல் சங்கர கந்தசாமி கண்டர் ஐயா அவர்களின் பொற்பாதங்களை தொட்டு வணங்கி எனக்கு பணித்த இன்றைய இந்த ஒரு நாள் தேசிய கருத்தரங்கின் வரவேற்பினை நவில நான் விளைகின்றேன். இந்த ஒரு நாள் கருத்தரங்கானது இவர்கள் எடுத்திருக்கின்ற இந்த அற்புதமான தலைப்பு இந்தியாவில் டிஜிட்டல் பண வர்த்தகம், டிஜிட்டல் பண வர்த்தகம் மற்றும் உள்ளீட்டு அடங்கிய வளர்ச்சி, இவை எவ்வாறு ஒரு சமமான நிலையினை முன்னெடுத்து செல்கின்றன, அதில் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் என்ன, அதில் என்னென்ன நன்மைகள் நாம் கண்டிருக்கின்றோம், அதனை பற்றியெல்லாம் விரிவாக உங்களுக்கு விளக்க உரை அளிப்பதற்காகவும் உரையாடல்களை மேற்கொள்வதற்காகவும் இன்றைக்கு இங்கு சிறப்பு விருந்தினர்கள் எல்லாம் வருகை தந்திருக்கிறார்கள். அத்தகைய நிலையில் இந்த அற்புதமான இந்த ஒரு நாள் தேசிய கருத்தரங்கனை தலைமை தாங்கி நடாத்தி கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய கல்லூரியினுடைய முதல்வர் எப்பொழுதும் எங்கள் துறைகளுக்கென்று ஏதேனும் விழாக்கள், மாநாடுகள், அதே போல ஒர்க் ஷாப், சிறப்பு பேச்சு போட்டிகள் எதுவாக இருந்தாலும் முன்னவந்து எங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லக்கூடியவராக இருப்பார். நீங்கள் வெற்றிகரமாக நடத்துங்கள் என்று எங்களுக்கு அவ்வப்பொழுது அந்த ஒரு உத்வேகத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு இருப்பார். அது மட்டுமல்ல, ஒரு சுறுசுறுப்பானவர். அவர்களுடைய கடந்து வந்த இந்த 2 ஆண்டுகளில் முதல்வர் பதவியிலே பல்வேறு மாற்றங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்தவர். அது மட்டும் இல்ல, ஆசிரியர் பெருமக்கள் மற்றும் ஆசிரியர் எல்லா பணியாளர்கள், மாணவிகள் இவர்களுக்கும் நிர்வாகத்திற்கும் இடையே ஒரு பாலமாக இருந்து செயலாற்றக்கூடிய வல்லமை பெற்றவர். அத்தகைய செயல் வீரராகவும் இருந்து நமக்கு எல்லாம் வழிகாட்டியாக இருக்கக்கூடிய நமது கந்தசாமி கண்டர் கல்லூரியினுடைய முதல்வர் முனைவர் பி. சாந்தியம்மா அவர்களை உங்களுடைய வரவேற்போடு அவர்களை வருக என்று அன்போடு வரவேற்கின்றேன். இந்த அற்புதமான இந்த ஒரு நாள் நிகழ்விற்கு சிறப்பு விருந்தினர்களாக வருகை புரிந்திருக்கின்ற பேராசிரியர் பெருமக்கள், அதாவது கரூர், ஈரோடு போன்ற மாவட்டங்களில் இருந்து மிகவும் இந்த தலைப்பில் அதிகளவு வல்லமை பெற்ற, திறன் பெற்ற, செயல்பாடுகளை அற்புதமாக விளக்கி கூறுகின்ற பேராசிரியர் பெருமக்கள் இங்கே வருகை புரிந்திருக்கிறார்கள். அதில் குறிப்பாக நமது இன்றைய இந்த ஒரு நாள் கருத்தரங்கினுடைய தொடக்க உரையினை ஆற்றுவதற்காக
நமது அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய மாவட்டமான கரூர் மாவட்டத்திலிருந்து அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் இருந்து வருகை புரிந்திருக்கின்ற பேராசிரியர் நமது எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பாசமிகு நண்பர். அற்புதமாக நம்மளுடைய கல்லூரியோடு நிறைய, அதாவது ஒரு 5-6 முறைகள் நாம் நடத்துகின்ற செமினார், ஒர்க் ஷாப் மற்றும் சிறப்பு பேச்சு இவற்றுக்கெல்லாம் அவர் வருகை தந்திருக்கின்றார். அது மட்டுமல்ல, அவர் அங்கிருந்து இன்றைக்கு வருகின்ற பொழுதே அவர் கல்லூரியிலிருந்து மாணவ மாணவிகளை எல்லாம் சுமார் ஒரு 30 பேரை கூடவே அழைத்து வந்திருக்கின்றார். அது மட்டுமல்ல, அவர் ஒரு சிறந்த கட்டுரையாளர். அது மட்டுமல்ல, அவர் பல்வேறு மாநில, தேசிய, பன்னாட்டு அளவில் ஆர்டிக்கல், அதாவது பார்த்தோம்னாக்க ரிசர்ச் ஜேர்னல்ல பார்த்தோம்னாக்க நிறைய டாபிக்ல பேசி இருக்கிறார், நூல்களை வெளியிட்டு இருக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, அவருக்கு கீழாக பல்வேறு ஆராய்ச்சி மாணவர்களை வழிநடத்தி செல்லக்கூடியவர், மிகவும் ஒரு பழகுவதற்கு இனிமையானவர். அந்த நிலையிலே கண்டார் அவர்களை உங்களினுடைய சார்பாகவும் நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் பேராசிரியர் ஜெகதீஷ் பாண்டிய ஐயா அவர்களை வருக வருக என்று அன்போடு. அதற்கு அடுத்ததாக உங்களுக்கு எல்லாம் நன்கு அறிந்தவர், தெரிந்தவர், அதாவது ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு, மாணவர்களுக்கு அவர் இப்பொழுதுதான் புதிதாக இந்த ஒரு இதுக்காக வந்திருக்கின்றார். அதனால அவர் மாணவர்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பில்லை. நமது துறையினுடைய பேராசிரியர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் பரிச்சயமானவர். அவர் எங்கே இருந்தாலும் அங்கு ஒரு கலகலப்பாக பேசக்கூடிய வல்லமை பெற்றவர், சமூக சேவையில் அதிக ஈடுபாடு கொண்டவர், கல்வி பணியில் மாணவர்கள் மத்தியில் அதிக அளவு நெருங்கி பழகக்கூடியவர். அது எந்த பெரிய ஒரு முரடனாக இருந்தாலுமே கூட அவரிடம் அவர் மனதும் கரைகின்ற மாதிரி அவரிடம் பேசி இனிமையாக அவரையும் நட்பாக்கி கொள்ளக்கூடியவர். இவ்வாறு பல்வேறு சிறப்புகளுக்கு சொந்தக்காரர். அவர் இந்த செமினாருக்கு பெயர் கொடுக்கின்ற பொழுது சேலம் அரசு கலைக்கல்லூரியில் பேராசிரியராக பணிபுரிந்து இருந்தார். இந்த ஒரு வார காலத்திற்குள்ளாகவே அந்த அரசு கலைக்கல்லூரியிலிருந்து, சேலத்திலிருந்து ஈரோட்டிற்கு சிக்கைய நாயக்கர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில அவர் பேராசிரியராக, துறை தலைவராக இன்றைக்கு பொறுப்பேற்று முதலாக நமது கல்லூரிக்கு வருகை புரிந்திருக்கிறார். அண்ணார் பழனிசாமி அவர்களையும் உங்களின் சார்பாக வருக வருகை என்ற அன்போடு அவரை வரவேற்கின்றேன். மூன்றாவதாக நமது எல்லா நிலைகளிலுமே தோளோடு தோளாக நிற்பவர் மூன்றாவது சிறப்பு விருந்தினர் யார் என்று கேட்டால், நமது கல்லூரியில் எம்பில் படித்தவர், எம்ஏ படித்தவர், நமது கல்லூரியினுடைய அலுவலி, முன்னாள் மாணவராக இருக்கின்ற பொழுதே, இங்க படிக்கின்ற பொழுதே அவர் மனதில் ஒரு எண்ணம் தோன்றியது. கல்லூரி பேராசிரியர்கள் போன்று நானும் ஒரு கல்லூரியில் பேராசிரியராக வேண்டும் என்று அன்றைய தினத்திலே கனவு கண்டார். அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்னது போல அந்த கனவினை நனவாக்கி வாழ்ந்து காட்டி வந்து கொண்டிருக்கின்றார். இவர் ஈரோடு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் பேராசிரியராக பணிபுரிந்து வரக்கூடியவர் அவர்களையும் நம்மளுடைய கரகோச உதவினால், ஏன் என்று சொன்னால் இவர்கள் எல்லாம் நமது கல்லூரியில் இருந்து வெளி செல்கின்ற பொழுது பல்வேறு நிலைகளில் நம்மளுக்கு உதவிகரமாகவும் இருந்து வருகிறார். இன்றளவும் பல்வேறு நிலைகளிலும் அவர்கள் ஏதேனும் சிறப்புகள் என்றால் ஒரு நாள் 3 நாள் முன்பாகவே இங்கிருந்து எல்லா பணிகளையும் செய்து தரக்கூடியவர். அவரையும் உங்கள் சார்பாக வருக வருக என்று அன்போடு வரவேற்கின்றேன். இதற்கு அடுத்ததாக நமது கல்லூரியினுடைய கந்தசாமி கண்டர் அறக்கட்டளையினுடைய தலைவர் ஐயாவும், கந்தசாமி கண்டர் கல்லூரியினுடைய தாளாளர் ஐயா அவர்களும் இருவரும் பணி நிமித்தம் காரணமாக வெளியூர் சென்றிருக்கின்ற காரணத்தினால் அவர்கள் காலையிலேயே எங்களுடைய மொபைலுக்கு வாழ்த்து செய்தி அனுப்பி, அதே போல நமது கல்லூரி முதல்வர் அம்மா அவர்களிடமும் சொல்லி நான் வர முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கிறது, என்னுடைய வாழ்த்துக்களை அவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த
கருத்தரங்கு சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு எல்லா உதவிகளையும் செய்யுமாறு முதல்வர் அம்மா அவர்களிடமும் சொல்லியிருக்கிறார். ஆகவே நமது தலைவர் ஐயா அவர்களுக்கும் செயலர் தாளாளர் ஐயா அவர்களுக்கும் நம் நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் துறையின் சார்பாகவும் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுதல்களையும் நாம் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக இந்த ஒரு நாள் கருத்தரங்கினை மிக நேர்த்தியோடு கடந்த ஒரு 15-20 நாட்களாக இந்த ஒரு நாள் கருத்தரங்கிற்கு தேவையான அத்தனை ஏற்பாடுகளையும் கல்லூரி முடிந்த பிறகும் அவர்கள் சிறந்த சீரிய முறையில் இதை அமைப்பு வடிவம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அத்தகைய நிலையில் இந்த வடிவத்தை அமைத்து கொடுத்து இன்றைக்கு நாம் எல்லாம் இவ்வளவு அரங்கு நிறைய அமர்ந்திருக்கிறோம் என்றால் அதற்கு பாத்தியக்காரர் சொந்தக்காரர்கள் இருவர். ஒருவர் நமது துறையினுடைய பேராசிரியை முனைவர் எஸ் பார்வதி அம்மா அவர்களும், மற்றொருவர் முனைவர் என் சாயாபானு அவர்களும். இவர்கள் இருவரும் இந்த ஒரு நாள் கருத்தரங்கிற்கு உண்டான அத்தனை வழிமுறைகளையும் அவர்கள் ஏற்பாடு செய்திருந்தார். ஏற்பாடுகளை நமது துறை சார்ந்த பேராசிரியர்கள் அனைவருக்கும் ஒவ்வொரு படியினை பிரித்து கொடுத்து ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட படியினை சிறப்பாக நடத்தியதன் காரணமாகத்தான் இன்றைக்கு இந்த அரங்கில் நாம் குழுமி இருக்கின்றோம். அத்தகைய நிலையில் நமது பொருளாதாரத்துறையினுடைய இருபால் பேராசிரியர் பெருமக்கள், பொருளாதாரத்துறையினுடைய இருபால் மாணவ மாணவிகள், பொருளாதாரத்துறையில் இருக்கக்கூடிய மற்றும் அந்த கல்லூரியினுடைய ஆசிரியர்களா பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் உங்களுடைய சார்பாக அவர்களை வருக வருக என்று அன்போடு இந்த நல்ல தருணத்தில் வரவேற்கின்றேன். அது மட்டுமல்ல, நமது கல்லூரியில் எந்த ஒரு கூட்டம் நடந்தாலும் ஒரு கருத்தரங்கு நடந்தாலும் நமது கல்லூரியில் இருக்கின்ற பிற துறைகளை சார்ந்த பேராசிரியர் பெருமக்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்கின்ற வண்ணமாக தான் கல்லூரி காலம் தொட்டு இன்று வரை நடைபெற்றுக் கொண்டு வருகிறது. அத்தகைய நிலையில் பிற துறைகளில் இருந்து வந்திருக்கின்ற என்னுடைய அருமை நண்பர் முனைவர் அழகேசன் மற்றும் பலர் நிறைய வந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் அனைவரையும் நமது துறையின் சார்பாக வருக வருக என்று அன்போடு வரவேற்கின்றோம். அது மட்டுமல்ல, இன்றைக்கு பிற கல்லூரிகளிலிருந்து வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் பெருமக்கள், பிற கல்லூரிகளில் இருந்து வருகை தந்து அமர்ந்திருக்கக்கூடிய கரூர் காலேஜினுடைய மாணவ மாணவிகள் மற்றும் என்கேஆர் காலேஜினுடைய மாணவ மாணவிகள், பிற கல்லூரிகளில் இருந்து வருகை தந்திருக்கின்ற மாணவ மாணவிகள் அனைவரையும் உங்களின் சார்பாக அவர்களை எல்லாம் வருக வருக என்று அன்போடு நான் வரவேற்கின்றேன். இத்தகைய அற்புதமான ஒரு நிலைப்பாட்டினை நாம் உங்களுக்கு செவியில் கொடுப்பதற்காக வருகை தந்திருக்கின்ற 3 சிறப்பு விருந்தினர்கள். அவர்கள் சொல்வதை நீங்கள் உள்வாங்கிக் கொண்டு இன்றைக்கு டிஜிட்டல் பண வர்த்தகம் எப்படி நாம் மேற்கொள்கிறோம் என்றெல்லாம் உங்களுக்கு முன்பாகவே தெரியும். இருப்பினும் அது எவ்வாறு கற்றவர்கள் மத்தியிலையும் கற்காதவர்கள் மத்தியிலையும் ஏழை எளிய மக்கள் மத்தியிலையும் அதே போல இந்த கிராமப்புறம் நகர்ப்புறங்களிலும் இதனுடைய செயல்பாடு எவ்வாறு தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறது என்பதையெல்லாம் பல்வேறு கட்டுரைகள் வந்திருக்கின்றன, ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் வந்திருக்கின்றன. அதையெல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு கூடுதலான ஒரு இந்த அறிவு மேலோங்குவதற்கு இன்றைய இந்த தினத்தில் உங்களுக்கு அதை பற்றி விளக்கி கூறுவதற்காக வருகை தந்திருக்கிற சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவரினுடைய பேச்சுக்களையும் உற்று கவனித்து அதிலிருந்து நாம் அதிக நன்மைகளை பெற்று நாம் அதனுடைய நிலைப்பாடுகளுக்கு ஆளவோம் என்று கூறிக்கொண்டு இத்தகைய ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பினை நல்கியமைக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your warm and gracious words. A leader is one who knows the way and show the way. We are blessed to have such a great force. I respectfully request our principal, Dr. P. Shanti ma'am, to deliver the presidential address.
Happy morning to you all. Be cheerful. With the blessings of Say good morning. our great philanthropist, Nansa Idayar Sri Kandaswami Kandar, I'm immensely happy to preside over this wonderful seminar on digital economy and inclusive growth in India, pathways to equitable development. First and foremost, I'd like to convey my infinite gratitude to the President of Kandaswami Educational Trust, Dr. Somasundaram sir, and our beloved Secretary, respected STN Mahinda Mani, for having blessed this occasion in absentia. And the respected honored speakers and guests of this seminar, Dr. S. Jagadish Pandey, Associate Professor and Head Department of Economics, and Dr. A. Kandaswami, Associate Professor of Economics, Government Arts College, Salem, and Dr. R. Revati, Assistant Professor of Economics, Erode Arts and Science College. I give them a warm and impressive welcome to all of them. As usual, the HOD of this department has impressed you all with his beautiful song, and he has a nickname from us, Bengala Kuralo. And wherever he stands, he has a group of people who's attracted by his ferocious voice. Thank him. I thank him for his welcome address. And I convey my heartfelt appreciation and congratulations to all the efficient faculties of economics and also the enthusiastic students of our institution and the students from other colleges and professors who have taken them responsibly. And I welcome you all and I convey my congratulations to you all for the seminar. And coming to the seminar, the thing that has been impressed me a lot was the topic that has been chosen by the organizing secretary, the powerful Parvati. And that's the nickname I have given to her. Powerful Parvati, packed up Parvati. In her dictionary, 2 words are deleted forever. Do you want to know what is that word? No. N-O. She'll never say no to any of the work. And in Tamil, I lovably call her as Rakshasi. வேலையில ராட்சசி எந்த வேலையை கொடுத்தாலும் attaining the utmost perfection would be her aim. And once again, I convey my congratulations to all the section of this seminar. And the purpose of conducting any conference or seminar is to enhance the knowledge and understanding of the students in a particular field of study. That is the motto. That is the point of conducting this seminar. And the topic that the department has chosen under this organizing secretary is digital economy and its inclusive growth to the pathways to equitable development. Really amazing, amazing. And the most needed topic of this era. And it would be useful to the students as well as to the society and the government. This is the most wanted and needed topic because world has been transforming every day. It's not static, it's transforming. The world that we had seen during our college days is not the world that we are witnessing now. நாங்க எங்க காலேஜ்ல பார்த்த வேர்ல்ட் வேற, இப்ப இருக்கிற வேர்ல்ட் வேற. Okay, in our period there was no exposure to TV and all the other technical digital technologies. First வந்துச்சு என்ன வந்ததுன்னா ஆரம்பத்துல நாங்க எல்லாம் ஒரு
technology days reach பண்ணும்போது we had only TV replaced radio. And after the advancement of the cell phone, button phone வந்துச்சு, அப்புறம் camera phone வந்துச்சு, nowadays we all have Android phones. Okay? அப்படியே ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் உருமாறி we are in the digital world. இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்ட்லயும் அடுத்த கட்டமா AI வேர்ல்டுக்கு போக போறோம். அப்போ how much this topic is important for students because you are all the future of India. நீங்க தான் இத கொண்டுட்டு போக போறீங்க. அப்போ அப்படி ஒரு அழகான டாபிக்கு உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்போஷர் வேணும் அப்படின்னு this department has chosen this wonderful topic. What do we mean by digital economy? What do we mean by digital economy? Technologies, using the technologies like digital technologies, internet, mobile phones, laptops, computers and all the other online platforms for economical activities. Economical activities க்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு இந்த digital technologies நம்ம யூஸ் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி இருக்கும். சோ அதை யூஸ் பண்ணனும் அப்படினா என்னென்ன இப்போ உங்களுக்கு தேவை? In what way this technologies is it has made our life so comfortable and easy and transparent. We are all living in a world where we cannot see money in eyes and there is no need of touching the amount in hand. அது காலம் மாறி போச்சு. இப்ப எல்லாம் உட்கார்ந்த இடத்துல டக்குன்னு starting from the small shop owner to the great businessman எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரூபாயில இருந்து லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் கோடி வரைக்குமே you can transact it having the digital technology in your hand இல்லையா? And so the contribution of this digital technology in the fields of education, healthcare and business sector and all the other things இதெல்லாம் வந்து immense அளவே இல்ல. இப்போ digital technology வச்சிட்டு you can what to say being in a remote village you have an access of listening to beautiful lectures given by lecturers abroad. வெளிநாட்டுல இருக்கிற ஒரு wonderful lecture உன்னால இப்ப கேட்க முடியும். Okay? And for people uneducated women being at a remote village can get the direct access, direct payment to her account. And access இருக்கு. And in the same way healthcare. Being in our place, we are able to consult the doctors who are in foreign for our problems. Healthcare la venma, education la a lot ukand edathila you can do any of your research work and you can do immense of certificate courses and all for the benefit of improving yourself. Okay? And so what is it mean by inclusive growth? Adula paru digital technology mattum illa but it's inclusive growth. Inclusive growth, development to all the people. It should not be for, it's not only for the poor people, but it also for rich people. It's not only for the young, but it's also for all the sections of society. And it's not only for the students, it's all for the public. இப்படி எல்லாத்தையும் நம்ம ஒண்ணுக்குள்ள கொண்டு வந்து போகும் பொழுதுதான் அங்க there will be inclusive growth. இது எப்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னா when we include all sorts of people in this digital technology and it should not be for your personal success. நம்மளோட personal successக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணனா அது வந்து that won't be okay and அது நாட்டுக்கு beneficial-ஆ இருக்காது. So in the journey we have to include all sections of people. That is the main thing. Development should be equal to all the people, all sections of the people in all the departments. எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் இது போய் சேரணும். That is the inclusive growth. Okay. When we use this platform, we have to face a lot of challenges. இந்த பிளாட்ஃபார்மை யூஸ் பண்ணும்பொழுது இதுல அந்த அளவுக்கு நன்மைகள் இருக்கும் அதை விட ஒரு படி மேல தீமைகள் இருக்கு. இன்னைக்கு கூட நேத்து நியூஸ்ல கூட பார்த்தேன்னா 1500 கோடி மோசம். நம்ம இத தவறான லிங்க் அனுப்பி தவறான போனை பண்ணி நம்ம தெரியாம யூஸ் பண்றதுதான். So people lack digital literacy. அத வந்து நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். Digital literacy இருக்கணும். Cyber security knowledge நமக்கு இருக்கணும். How safely we
ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறதுக்கு we should have awareness. இந்த awareness as an education institution, we all have the responsibility to educate the students with the knowledge and skills of using this digital technology. இதெல்லாம் நம்ம கத்துக்கும் பொழுது தான் we can be safer on our site. And let's all include each and everyone in this journey, and as the topic says, let it lead us to the pathways to equitable development. It gives equal opportunity to all the people. 10 ரூபாய்க்கு நம்ம வாங்கினாலும் ஒரு கட்டில் கடையில் இருக்கிறவங்க என்ன வாங்குறோம்? ஜிபே வாங்குறோம், பிஆர் கோடு இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம நினைச்சு பார்க்காத விஷயங்கள் இல்லையா? And so இதை எப்படி கேர்ஃபுல்லா நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவேர்னஸ் வந்து it is mandate to all the students, and that awareness will be given by all the experts who have come over here. And apart from your regular classroom atmosphere, you are exposed to a different situation. These seminars would give you an exposure to have contact interaction with learned people who have come over here, and it would give you an opportunity to create friendship with other colleges. Okay, and I wish them a great success. I wish this department a great success in all their endeavors. Thank you for having given me this opportunity. Thank you so much, ma'am, for your inspiring message and constant support. We would like to express our heartfelt thanks to our respected President, Dr. R. Somasaran sir, and Secretary, Mr. S.D.N. Mahendramani sir of Kandaswami Kandar College, Velu, Namakkal, of this warm greeting, unwavering support and encouragement. Although they could not present to the seminar due to the unfortunate circumstances, they have sent us the message of goodwill to ensure the success of the event. Thank you, sir. Now, I would respect our HOD sir to present the shawl and Principal ma'am to present a memento to our beloved chief guest, Dr. S. Kandaswami sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, I request our HOD sir to present the shawl and Principal ma'am to present a memento to our beloved chief guest, Dr. A. Kandaswami sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now I request Dr. P. S. Parvati ma'am to present a shawl and Dr. N. Saira ma'am to present a memento to our beloved chief guest, R. Revati ma'am. Now, I
I request our beloved Principal Ma'am, Dr. P. Shanti Ma'am, to release this seminar proceeding, and I request our HOD Sir, Dr. P. Loganathan Sir, Chief Guest, and Dr. Jagadish Mani Sir, Associate Professor and Head, Dr. A. Palisamy Sir, Associate Professor and Head, and Dr. R. Trinity Ma'am, Assistant Professor of receiving the first copy of the seminar proceeding. Thank you, sir. Thank you, ma'am. To understand the roadmap of today's proceeding, we need to clear overview. I invite Dr. S. Parvati ma'am, Associate Professor of Economics and the Organizing Secretary of the seminar, to brief us about the seminar objective. Kandaswami Kandar, Kalluri எனும் கல்வி திருக்கோவிலை உருவாக்கிய நன்சை இடையாற்று வள்ளல் ஐயா சங்கரன் கந்தசாமி கண்டர் அவர்களின் பொற்பாதங்களை தொட்டு வணங்கி எனது உரையை துவங்குகிறேன். A very good morning to one and all here. It's a pride and happiest moment for me to extend my heartfelt greetings to our respected principal ma'am and our speakers of this seminar. Yes, Jagadish Mani sir, Associate Professor and Head, Department of Economics, Government Arts College, Kandar. Speaker of Technical Session 1, Dr. A. Palisamy sir, Associate Professor and Head, PG and Research Department of Economics, Chikaya Government Arts College, Europe. When we printed our brochure, he was Associate Professor at the Government Arts College, Salem. Now he is promoted as an HOD at the Chikaya Government Arts College, Europe. Then I once again welcome the special speaker of Technical Session 2, Dr. R. Revati, Assistant Professor, PG and Research Department of Economics, Erode Arts and Science College, Erode. And also extend a warm welcome to all the faculties who came over from various colleges, and all the faculty members of our own department and all the faculty members of our college, and research scholars and my dear students. A very good morning to one and all. நான் பேசணும்னு நினைச்சதெல்லாம் மேமே பேசிட்டேன். About the seminar தான் எனக்கான வேலை. எல்லாத்தையும் மேமே சொல்லிட்டாங்க. டிஜிட்டல் எக்கானமினா என்ன, inclusive growth na enna, how to achieve the pathway for equitable development னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டாங்க. Anyhow, மறுபடியும் as a organizing secretary of this seminar, it's my duty to express the concept, the basic theme of this seminar. The future belongs to those who prepare for it today. We are living in a unique period of history where tradition and technology meet. The digital economy is no longer just about mobile phones, apps, online payments. It has become a powerful force shaping our nation's growth and direction. Today, from a small street vendor in a village to a large corporate enterprises, digital technology is rewriting the economic story of India. The real question before us is not whether India is growing digitally, but whether this growth is reaching everyone. Is technology becoming a bridge that connects people, or a barrier that divides them? Or we are reducing the gap between urban India and rural Bharat, or unintentionally we are widening it? It is with this important concern that the PG and Research Department of Economics has chosen today's seminar theme. This program is not just an academic, it is deeply relevant to our society. The digital
Economy must be inclusive, fair and accessible so that no one is left behind in the journey of development. To explore these critical issues, we have designed a meaningful and thought-provoking sessions. We will begin with the inaugural address by our chief guest, Dr. S. Jagdish Pandey, who will set the tone and direction for today's deliberation. This will be followed by technical session 1, where Dr. A. Kandaswami will guide us through the broader economic perspectives of the digital economy. After lunch, the technical session 2 by Dr. R. Revati will focus on practical pathways and real-world challenges in achieving inclusive growth. The seminar will conclude with valedictory session where we reflect and consolidate the ideas discussed. Dear students, I would like to make a special appeal to you. Don't let this seminar be only a listening exercise. Let it be a space where ideas are born, questions are raised, and new perspectives are formed. Question the status quo, think critically, and imagine how economics can truly serve the humanity in this digital era. Let today's discussion inspire us to move behind textbooks and classrooms and to use knowledge as a tool for social progress and equitable development. Before I conclude, I sincerely thank all the faculty members, organizing committee members, non-teaching staffs and student volunteers who dedication and teamwork made this seminar possible, meaningful and successful. Let this seminar be a source of new ideas, fresh thinking and listening inspiration for all of us. Once again, I warmly welcome you all and wish the seminar a grand success. Thank you, one and all, for this wonderful opportunity. Thank you, ma'am, for setting the content so effectively. We have now reached the highlight of our inaugural session. To introduce our distinguished chief guest to this audience, I call up Dr. S. Sendaraja Sir, Assistant Professor of Economics. Respected dignitaries on the dais, esteemed faculty members, dear research scholars, students and distinguished participants. It is my proud privilege and honor to introduce today's esteemed chief guest, Dr. S. Jagdish Pandey, MA, PhD, a distinguished academician, administrator and an eminent scholar in the field of economics. Dr. S. Jagdish Pandey is currently working as Associate Professor and Head Department of Economics, Government Arts College, Karur. He is also holding a prestigious responsibility of IPSC coordinator of the institution since 2015 and has been serving as head of the department since 2019. In addition, he is functioning as the NAR Nodal Officer from 2017 onwards, contributing significantly to institutional quality assurance and national ranking initiatives. Academically, Dr. Jagdish Pandey possesses an impressive educational background with postgraduate and doctoral qualifications from the major and minor research projects he has completed. Funded by reputed agencies such as UGC and ICSSR as well as other recognized institutions. He has organized UGC and ICSSR sponsored seminars and has actively participated in numerous orientation programs, reference courses, conferences and workshops. In recognition of his academic and administrative excellence, Dr. Jagdish Pandey holds life membership in professional bodies including the Indian Economic Association and the Association of Economics of Tamil Nadu. He has also served as a member of the Board of Studies in multiple colleges. Beyond academics, he has played an active role in extension activities as a coordinator of the Population Education Club for several years, demonstrating his commitment to societal outreach and student development. We are indeed honored and privileged to have such a distinguished academician and administrator as our chief guest today. His presence greatly enriches this program. Now, I have the honor of inviting our respected chief guest, Dr. S. Jagdish Pandey sir, to kindly grace the occasion and address the gathering. Thank you.
Before I start my prepared text, with your permission, I would like to say a few words. ரெண்டு விஷயம் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து அமர்ந்த பின்னாடி ரொம்ப அமேசிங்காக இருந்தது. ஒன்று ஹெச்ஓடி சார் லோகநாதன் சாரோட அந்த வரவேற்பு இவ்வளவு தூய தமிழில் எந்த இடத்துலையுமே ஒரு 15 மினிட்ஸ் பேசினார். இப்போ இங்கிலீஷ் சேவ் பண்ணிட்டு எந்த ஒரு இடத்துலையும் ஒரு ஆங்கிலம் கலவாத தூய தமிழை இவ்வளவு அழகாக பேசுகிறது என்னப்பா கேட்டிருக்கேன். பட் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அமேசிங்காக இருந்தது. ரொம்ப நன்றி, வாழ்த்துக்கள் சார். அதே போல ரெண்டாவது பிரின்சிபல் மேடம், ஏற்கனவே நம்ம ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரி மேடம் பார்வதி மேடம் சொன்னாங்க. அது ஒரு செகண்ட் அமேசிங். அண்ட் ஐ கேம் டு நோ மேடம் ஃப்ரம் இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட். இப்போ டிஜிட்டல் எக்கானமி அப்படின்றது பெரும்பாலும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது, டிஜிட்டல் சம்பந்தப்பட்டது. பட் அது பின்னாடி வர ரெண்டு வேர்டு எடுத்து பார்த்தீங்க இல்லையா, இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் அண்ட் ஈக்விட்டபிள் டெவலப்மெண்ட். அந்த இன்க்ளூசிவ் க்ரோத்ன்றது நம்ம எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு 11th 5-year பிளானோட மோட்டோட அது இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் வச்ச பின்னாடி தான் அந்த என்னன்னே நமக்கு தெரிய வருது. அவ்வளோ அழகாக எடுத்து சொன்னாங்க. தென் அந்த ஈக்விட்டபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மிக அருமையாக நாங்கள் சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை இவருக்கு வர கெஸ்ட் சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை மிக அழகாக எடுத்துரைத்தார்கள். ரெண்டு விஷயம் with this distributes the president and the secretary of this great institution. Most respected Madam Principal, most respected the head of the Department of Economics of Kandaswami Kandar College, Organizing Secretary Madam Parvati, other Resource Person Dr. Kandaswami and Revati Madam, faculties from Kandaswami Kandar colleges, economics and other departments, research scholars, and the students. Very good morning to you all. First, I would like to express my heartfelt gratitude to the organizers for having invited me to serve and deliver this inaugural address for this seminar. It is an honor to stand before you at this conference to discuss the most defining intersection era, the digital economy and its development. As we navigate a landscape where the artificial intelligence, automation, they are no longer just an emerging field, but becomes integral for us in every aspect of our life. In today's rapidly evolving world, the technology became a constant companion of our daily routine, and it becomes part of our lives, making our task more easier and faster. In this century, the digital transformation is absolutely necessity. Our generation, particularly the young generation, we cannot imagine a single day without the digital mechanism, from laptop, mobile phone, and other gadgets, or medical advances, and particularly education fields such as smart classroom and so on. The benefits are clear. Improved knowledge, increased communication, advancement in medical and better education are the clear results. The question we should ask ourselves, how do we use these tools? It is just principal has quoted this text. It is a double-edged sword. Double-edged sword. Tell you, so how do we use these tools to empower employment and economic growth rather than instead of
displacing the workforce. Our economy has been digitalizing at a remarkable pace over the last decade. So quantifying and understanding the role of the digital economy in economic development, driving economic growth, sustainable development and employment are essential for both policymakers and private sector players. So according to the digital economy report, the recent digital economy report, India is the third digitalized country in the world in terms of economy-wide digitalization and ranked 12 among the G20 countries in terms of individual users. So digital economy is expected, according to the recent Reserve Bank of India report, the economy is expected to grow almost twice as fast as the rest of the economy. It is expected to contribute nearly 1/5 of national income by the next 5 years. What it means that by the next 5 years, the share of digital economy will become larger than the traditional sector such as agriculture and manufacturing. So I would like to say some few statistical information. It is emerged as a significant contributor now. Currently, it contributes around 12% of the GDP. In terms of monetary values, currently it is estimated as stood as around 30 lakhs of crores and US dollar at 400 billion dollars, approximately employing 50% of the total worker, which is accountable for 2.55% of the total workforce. It is nearly 5 times more productive than the rest of the economy. The digital enabling industries such as the ICT, manufacturing, electronic components, computer, communication contributed nearly 8% of the total gross value order. I think you, the student of economics, you know the difference between gross value order and the gross domestic product. The gross value order, it reveals the most productive of the different sectors of the economy. So some projections indicate that this digital economy share will grow by 20% of GDP by the next 5 years, that is 29-30. May outpace, just I have already told, it's agriculture and manufacturing. The key growth drivers include the rapid adoption of artificial intelligence, cloud service, and the rise of global capability center, that is called the GCC. India is costing currently 50% of GCC. That means what is G? Is also centers established by the multinational corporations to provide the variety of services to the parent organization, including the research and development, IT support, and the business process management. Right. Currently, the topic is the inclusive growth and equitable development. The labor market is undergoing a transformation to the growing use of online job platform and digital technology. The digital economy has been creating more job opportunities for data scientists, artificial intelligence and machine learning, digital marketing professional and cyber security specialists. With a generation of AI alone is expected to create 1 million jobs by the next couple of years. So a defining feature of India's evolving job market is the rise in gig economy. I think you all know what is gig economy. Right? It's a kind of a short-term agreement between the employer and the worker. So the rapid growth of digital platforms, that's the e-commerce and the services, they fuel the demand for the gig workers. Now it is more restricted with tier 1 cities, but it has, because of that, the development
of the government initiative. It has the potential to expand more than the tier 1 cities. Right? Currently, the economy is estimated, the total employment is estimated as 1 crore, expected to generate 2.5 crores by another 5 years. But where its impact on education is concerned, the e-learning platform became more accessible due to Digital India program with the scope of improving education and skill development. According to IMARC Group, the report, the e-learning market in India was valued currently 7.3 billion with a compound growth rate of 12%. Similarly, the core sectors IT, software, the related customer services, they see substantial growth with potential to swell 10 million and 31 million jobs expected with strategic focus. In the traditional sector like banking, finance, insurance sector, in the role used transforming, and the sector covers over 95% of banking payment transactions in digital services. Now the question arises. We need an equitable inclusive language growth. You all know the economy, the Indian economy is living on rural. Majority of people still now agriculture is the dominant sector. Among the total workforce, every 4th person comes from agricultural sector. How we utilize these digital platforms for transforming the lives of rural people? It's a question. Nowadays, we don't have any big data. The results are very limited. But however, the introduction of, as far as agriculture and the rural sector is concerned, the introduction of e-NAM, that is called Electronic Agriculture Market, and the Prime Minister Kisan Portal and the Soil Health Card, they are introduced with the expectation for achieving high productivity for agriculture. Similarly, there is a potential to expand the market for agricultural products, such as the introduction of like Amazon Carrier. They connect rural artisans and producer directly to national and global market. Similarly, the data analytics and the online platform may enhance agricultural efficiency from income to distribution, creating new agro-industry model. The digital opportunities may allow the skilled individual to earn better income in the villages. So it has a scope for expanding the market opportunity as more and more companies they adopt the digital technology. There is an increasing demand for employees who possess the digital skills. Individuals with these skills have more opportunity to find employment opportunities. Similarly, the improving accessibility to job opportunities concerned, the digitalization has made it clear for individual to job opportunity. Now, job postings are available in online platform and individual can apply jobs from their home. So online training courses are available now, like non-development scheme available, making it easier for individual to develop digital skills. These courses are offered free or lowest cost, making them more accessible to individuals who cannot afford formal training. As far as it has number of challenges. So inclusive growth is not easy, and distribution is not easy to attain. We all know the reasons. A vast majority, you have more than 90% of unorganized workers. Majority of them are living in rural areas. The problem is more acute in rural, particularly the underprivileged people. So mainly two challenges while accessing the digital technology one has to face.
The first challenge is the access of the digital technology. Not all individual has the opportunity to access the internet or the technology, which makes it difficult for them to develop their digital skill. The second thing is the cost. The cost of skill digital training. While many free online courses are available in the digital market, but formal training in digital skill can be expensive. This makes it difficult one who cannot afford to training to develop the necessary skill. As I already told, in fact, the problem is more acute in rural areas because number of shortcomings in rural India. One is I would like to say few. It's not possible to explain all those things. The main is that the challenges from infrastructure. It is a significant challenges. The rural areas have lack of proper infrastructure such as reliable electric supply and the internet connectivity. This can hinder for the implementation of digital services and may limit the scope for expansion in rural areas. Similarly, the lack of literacy and the language barrier. That is the rural. The people have diverse of languages are spoken, but it is not possible to develop digital oriented tools for making the regional languages. Similarly, and affordability because of the financial difficulty of the low income people and accessibility. The rural areas may have limited physical access such as the transport, geographical barriers and inadequate service delivery channels. What I am concluding is that with the population of 1.4 billion, India's youth population alone, that is the age between 15 to 29, is larger than the total population of the advanced countries such as the US and other industrialized countries. The government is looking to technology to enhance the efficiency, impact and scale of intervention. At the same time, the private sector sees market opportunities to develop various technology-based solutions. These together propelling the digitalization and changing the face of the Indian economy and the digital labor market. However, the access to digital technology and the cost of training remain a significant challenge that need to be addressed. Then only we can achieve this inclusiveness, growth and equitable distribution. With this inaugural address, once again I thank the organizer for having given me this wonderful opportunity, and I convey my best regards to the organizer and the Department of Economics. Thank you very much. Thank you, sir. We will now take a short refreshment break. Thank you, sir, for insighting on the digital economy have truly opened our mind to new perspective. Thank you, sir. We will now take a short refreshment break. Please rejoin us quickly at 12 o'clock for dinner session.